You're welcome back. If you're just joining us, this is Sunday Watch on Lagos Television, and we're reaching you live from our studio here in Ikeja, Lagos. Lagos Television is on Start Times 113, DSTV 5256, and GoTV 120. Lagos Television is also on all our social media platforms where you can get to watch us from any part of the world. And this morning, I said earlier that we will be considering this topic, and that is advocacy for a healthy environment. I have with us this morning a seasoned environmental health officer, and that earned him the fellow West African Postgraduate College of Environmental Health. He is joining us this morning. He is seasoned, as I said. Dr. Cyril Akinyele Baba Shokbe is the president. Lagos is the president. Environmental Health Officers Association of Nigeria. That's Lagos chapter. You're most welcome to the program, sir. Thank you very much. God bless. All right. Happy New Year to you. Okay, it's a pleasure, really. This year. Thank you very much. You have so many, you know, so the fellow here, the president there. Yeah. You know, I was, you know, going through it, you know, I had to struggle with some of those words. All right, you can only be a seasoned individual. You've been tested over the years, and the present office you occupy at the local level and at the state echelon of the body of the professionals. You're really, you know, making your mark. And today, we sincerely want you to, you know, elaborate more on what healthy environment should be like. Thank you very much. And I want to say good morning to our viewers, good morning to Lagosians, and good morning to Nigeria. It is good that we are live to say this 2025, and our environment has given us the very good gift. And if you remember, during the Yuletide, we had a very good environment. For the first time in many years, the Harmattan came and left again. The question is that why do we have a short Harmattan? And the short Harmattan is as a result of climate change. And the essence, we must have a healthy environment to sustain a healthy living. What do we mean by this? A healthy environment is a healthy life. A healthy life is a wealthy life. When we look at it, there are three things that makes up our environment: our air, our water, and our land. The land is what we call troposphere in our own professional terminology. This troposphere that we all live in, which is the land, the first layer of the earth, is where all activities of human being, in which we call anthropogenic activities, are being exercised. And all these activities have one way or the other, if not properly ambient, to live within the activities to give us very good life, it return back to us to hamper our own existence. So what do we mean by this? A healthy environment gives you quality air, very good potable water, and noiseless environments, and non-polluted soil and land. This land is where we grow vegetable, grow our food system, and when it is polluted, you find it very difficult for anything to grow. For example, if you see a mechanic site, you can never see a mechanic site, anything within that mechanic zone, any plants on it, because the land has been destroyed. And mostly our water of recent. Let's thank God for our governor, Mr. Babajide Sanwo-Olu, His Excellency. Banning of styrofoam and come to the age of single plastic is a big plus for Lagosians, Nigeria as a whole. Because if you look at aquatic animals, they are dying. Extinction of various aquatic animals are coming to existence day by day.
Sorry, if you look at it, do you know how much they are selling fishes in the market now? You look at it, there are some fishes that you can't see again. Yeah. And they are getting extinction. Because this plastic, by virtue of the chemical bisphenol, destroy animal. When it is being broken to pieces, animal picked it. And when they picked it, it destroyed them and they are unable to reproduce. Immediately they are unable to reproduce. When their own lifespan finished and they cannot produce, that is the end of that that part of a particular animal. When we look at it, our air releases a lot of gaseous, dangerous particulate matters into the environment, into the air. We breathe in, and when we get home, we're sneezing, we'll be having various respiratory diseases. Then we say, what kind of environment? You know, quotes. Plus to Lagos State, because we're looking at healthy environment. Planting of trees in Lagos State is not for purpose of aesthetics, but because of a healthy environment, by releasing what we call oxygen. With all these things, we have a healthy environment, and our people living in Lagos, they should first of all take care of their first environment. That is where you live. Your first environment determines your life. First environment determines your life. Okay. And that's your first environment. When you discharge your wastewater from your home to the drainage, and that drainage is not being cleared, it is not the responsibility of government by law. Drainages that passes through front of your house, it is your responsibility to clear it. And thereby, there's stagnated water, mosquito will breed, larvae, they will lay their eggs, larvae will now turn to mosquito. Mosquito come back to you, come and bite you, you return back to hospital to spend a lot of money. That's malaria. We just need to do what we call environmental sanitation. It's major, it's key. Okay. When we are doing this, we're relating it to water, the land, and the air. We have a healthy environment. A healthy environment. All right, thank you very much. Okay, it is really it will not be far-fetched now from your description of what a healthy environment is. Little wonder that the Sustainable Development Goals have different up to 4 captions in its 17 goals, around 17 goals, relating directly to the environment. Yes, it's not far-fetched. So in living our homes, you said our home is our first, contact to the environment. So now let's go practical. There are some individuals, even as much as the advocacy is getting heightened on a daily basis, they'll still insist, they'll say, look, I really don't have the time for environmental sanitation. So it will pay them when they wake up in the morning, pick up whatever they need to pick up, put on, perfume and all that, look radiant and, smelly, nice smells, all around. Yet the environment is left unkept. What are those practices you will suggest to such group of people this morning, sir? Thank you very much. If you look at it, Lagos is hustling and bustling, trying to get daily needs for each other, and it is timing. And if you think that you are a kind of busy person, that you cannot take care of your environment, especially the external environment that you live, you can contract it. Yeah. You can easily contract it. We have those people that sweeps. We have those people that clean your direct drainage in your houses. We have those people that can clear your waste for you. We have those people that can, like our professional line, we have the private practice in environmental health. In that area, we have those people that can come in quarterly to disinfect your house, in which you call fumigation. Is disinfestation. When they come in there, they do all those things for you. Then, when you disinfect your house, you clean the drainage, you do water sanitation. What do we mean by water sanitation? Yes, because that water sanitation is improving on the water quality within your given environment. Is it borehole? Is it well? Then we'll come to chlorinate, and that is water sanitation. Chlorinate your source of water so that it is not harmful to you. Because if you look at it, the level of underground water pollution, we have the surface water, we have the underground water. The level of underground water pollution is very high now because mostly there is the pool of water from one end to another is interjecting to each other. And there is need for you to treat your water at least
6 months. We take that water, we do water analysis to confirm what are those things that is now in the body of your water that is supplying you at your home. Then when that analysis, they will determine the kind of treatment we are going to give to your water. And your water retaining circle that is storing the water, give it to somebody to come and clean up for you. Then you just, when you know you are so busy, you must contract it out for some people to doing that, save you time and give you a healthy life. Okay, how about the hair? I know you also mentioned the hair. I'm really particular about a healthy hair. One of those things you must first desist from is burning of wastes. Don't try to burn waste. I said, let me burn this at my backyard. You are polluting the air. Pollution. First, desist from it. Get the private sector participation in waste management to take off your waste. And again, reduce the usage of generators in which it releases carbon into the environment. And let's thank God, if you look at it, when they say they should reduce, do we have light constantly and they need light? There is alternative. The alternative is solar light. There is solar which has less acids to the environment, and when compared to the generator which uses petrol, the fuel that releases carbon, that doesn't release carbon. So when we reduce the level of this, we have less polluted environment, and those things that we do within our environment that will concrete the whole space of our living premises, we should desist from it. It is wrong. It's wrong. It's wrong. Can you imagine? Very wrong. But it has become the vogue. Oh, it's in space now. Everyone wants. Sometimes, if we are not enlightened enough, and that is the essence of this program. You see, if you're living within a very good environment that is concreted, and live within an environment that is half concreted, and come and see the heats that you will receive in a concreted environment compared to non-concreted environment with plants, flowers, trees within your environment, is cooler. That's true. So it's in vogue does not mean it's right. It's not right. Ethically, can you imagine? So it's still important that we get connected with nature. Exactly. We should at all times get connected with nature. We have said, you know, people should be more conscious of their environment from what you just analyzed. How about policies that support healthy environment? You just mentioned the styrofoam and you know, other related policies that will ensure that we have a healthy environment from all concerned, not only our government here. Yeah, the government have given some people responsibility to maintain a healthy environment by their practice, and one of them is our own agency, and that is environmental health. We have the Regulatory Council in Abuja, which oversee the practice and the training of environmental health, and they roll out policies, regulations. Part of the regulation is public pest management regulation. Are you getting me? The public pest management regulation, we still have another regulation, food control regulation, waste control regulations, and all those entity that forms the environment are being regulated. I just mentioned about water sanitation. There is a law that says you must sanitize, you must chlorinate, and make sure that your water sources are wholesome for human consumption. It is our responsibility to go in and check whether the source of your water is far away from your septic tank. Is there any leachate between your septic tank and your water? There are rules, regulations that specify how to do it and how not to do it. We pray not to have problem with government. They will bring the rules and regulations for you. All right. Ìmọ́tótó ló lè ṣẹ́gun àrùn o, àbí? Ìmọ́tótó ilé, ìmọ́tótó ara, ìmọ́tótó oúnjẹ, ìmọ́tótó ló lè ṣẹ́gun àrùn gbogbo. Bẹ́ẹ̀ ni, ní àárọ̀ yìí, àdúpẹ́ ní ọwọ́ ṣẹ́pọ̀dún tuntun lélẹ̀.
ṣẹ́gun sọ́lẹ̀ kan mo ní kò sáyè àyè wọ̀ sí òsí àyè òórùn òsí àyè ìdọ̀tí òsí níṣẹ́ ni ò tiẹ̀ sí àyè rárá fún kíni fún àìsàn ní àyíká wa ní ìpínlẹ̀ Èkó gbogbo wa dẹ̀ ṣe kíni àdẹ̀gbà bẹ́ẹ̀ ṣe ń pa àṣebáyé lẹ́ẹ̀kan àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí a ti lọ pé bàbá wa ni wọ́n abẹ́rẹ́ rí wọn bọ́ ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ ìwé wọ́n fọ́ ni pẹ̀lú first lady Ọlọ́run níbi tí ètò àyíká tó jẹ́ yí pé ó ṣe kíni ó ń ṣe kò kárí ìlera wa ní ìpínlẹ̀ Èkó àwọn náà ni wọ́n jẹ́ ọ̀gá àgbà níbẹ̀ àwọn ni Ọlọ́run ń lò níbẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ pé yóò sì mọ́ lò láéláé sí ọpọlọ pípé tó jẹ́ pé òun náà ni wọ́n fi ń ṣe iṣẹ́ ọ̀hún àdẹ̀ndúpẹ́ fún àtìlẹ́yìn Elédùmarè nínú ayé wọn. bàbá wa dókítà Cyril Akinyele bàbá Ṣọpẹ́ ẹ̀mà káàárọ̀ sà. ẹ ṣe wọn lótú. à ń ṣọpẹ́ ìgidì ni o ọpẹ́ ọpẹ́ náà ni o ọpẹ́ làwọn máa dá ọpẹ́ ni o lójoojúmọ́. ẹ wo à ń sọ̀rọ̀ nípa ìlera àyíká kí bó tiẹ̀ ní àyíká tó rẹwà tó wuyì báwo ló ṣe yẹ kó rí àti wípé ọ̀nà wo ńlá lè gbà tá a fi lè nírú àyíká báyìí ní àwùjọ wa bàbá wa. ẹ ṣeun mami. ọdún tuntun rèé o. ọdún tuntun. ẹ bá ń wojú wọn tiẹ̀ gùn wọn dáadáa. ọdún tuntun ìgbà tuntun àsìkò tuntun nǹkan tuntun ìgbé ayé tuntun òun la máa gbé 2025 láti lè gbé ìgbé ayé tuntun nǹkan tuntun ọdún tuntun táwa nú ẹ̀ yìí àyíká wa ló ṣe kókó kí ni àyíká omi wa àyíká ni o omi wa àyíká atẹ́gùn àyíká ni o atẹ́gùn tó ń fẹ́ sí wa ilẹ̀ tá à ń tẹ̀ àyíká ni oúnjẹ tá à ń jẹ ara àyíká wa ni ṣùgbọ́n ká wá wò ó àyíká tá à ń sọ yìí kí ni èmi àti ẹ̀yin tó ń gbé àyíká yìí kí là ń ṣe sí tọ́lọ́run dá fún lílo àwọn ọmọ ènìyàn ó dá dáradára kí làwa ń ṣe padà sí nígbà tá a gbégi tá a gégi nígbà tá a kólẹ̀ tá a dá sómi nígbà tá a mú èéfín à ń dági à ń súnlẹ̀ à ń ṣe sátẹ́gùn èéfín ṣe gbòòlà bó ṣe ń ba ara lé yòókù mú jẹ́ ló ń kó báwa náà tá a tún tá a mi sínú nígbà tá a ṣe ìgbọ̀nsẹ̀ tó jẹ́ pé ṣe la sọ sínú gọ́tà nígbà tí omi balùwẹ̀ wa tó yẹ kó lọ sínú agbáàdóminù sí tó yẹ kó pamọ́ because omi ìwẹ̀ lòmíì ó lè wẹ̀ ní ìsìn kí àwọn àrùn kan wà bẹ́ẹ̀ tó bá ṣọ̀nà ní odò àti wọnú omi ẹlòmíì abaturi gbogbo nǹkan yìí ló yẹ kí á wò tónítóní pé àyíká wa ní ìgbésí ayé wa ìgbésí ayé wa ní ọlá wa nítorí pé ìgbésí ayé tó bá ní àrùn nínú kò lè lọ́lá nú o ìwọ̀nba owó tó bá ní ìbóyè máa wò ó sọ pé kẹ́mi má bàa bọ́ ló máa bá lọ èyí la fi sọ pé nígbà tá a bá gbálé tá a gbáta ká darí ẹ̀ sátún omi tá a bá mu ká má máa jẹ́ kí ìdọ̀tí bàbá mu omi tó wà nínú ìdọ̀tí inú ara wa ló ń lọ ara wa kọ̀wọ̀ sí láti kọ̀wọ̀ sí agba ìsàn jáde kí ni ó yẹ ká ṣe mú tó yẹ ká ṣe ni pé nígbà tá a ká tó jáde nílé àkọ́kọ́ ilé wa agbègbè wa níbi tá à ń gbé o yorùbá nílé láti ń kẹ́ṣọ̀ ròde tẹ́ ẹ bá kọ̀ tá a kẹ́ṣọ̀ ròde láti ilé ẹ̀tẹ̀ la máa bá bọ̀ ta òun ni pé àgbálẹ̀ àgbáta àfọgọ́tà ibi ìkòtò dáminù sí tiwájú ilé kákódọ̀tì bẹ̀ kúrò nítorí bẹ́ẹ̀ ni yọ̀mùyọ̀mù ẹ̀fọn ló ti ń gbéra àwa wọlé kankan tó ń dà wá láàmú jù náà lẹ́kọ̀ọ́ òun ni pé nígbà tá a bá kọ̀tà ìjọba ò lè kó tó òfin ní ìdáminù tó wà wájú ilé ẹ̀wọ̀ ni kò wọ́n ní kókó nígbà tó bá kó wàhálà láàfíà nínú ilé oúnjẹ tá a rà ká ra oúnjẹ níbi tó dára ká ṣe oúnjẹ ká fọwọ́ wa mọ́ nítorí pé ibi tá àrùn ti ń bá wọ inú àgọ́ ara ọwọ́ ni o láti inú ọwọ́ báyìí ló fi ń lọ sẹ́nu èyí tá à ń fà sí mú inú atẹ́gùn so tá a bá wo àyíká wa ní ìgbésí ayé wa o tá a bá tọ́jú ìgbésí ayé wa kí la wá gbáyé fún. kí la gbáyé fún lẹ́yìn náà ti gbọ́ mo sọ fún yín mo ní bàbá wa àwọn náà tó bá wa sọ abẹ́ ìgbọ́n nǹkan tó ń sọ wọ́n sọ fún wa pé iwájú ilé ẹ̀ tọ́jú ẹ̀ ẹ̀tọ́ ẹni láti ṣe o gbọ́dọ̀ ṣe wọ́n fi dandan sí i torí pé wọ́n mọ̀ wípé tí a bá ṣe àwọn kinní wọn láwa náà ló ń bọ̀ padà bọ̀ wá bá kì í ṣe gómìnà níbo
láìláì bá mi Sanwó-Olú kéyìn bóyá fẹ́ délé wọn ẹ̀yin yànmùyánmú ọ̀jẹ̀ bá sì jẹ́ yẹn darí sísè bítù lọ́ba tán owó tó yẹ kó fi ṣe nǹkan rẹ Ọlọ́run ṣàánú fún wa ni bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa ń ṣàlàyé fún wa ní ọjọ́ ti èní ṣùgbọ́n bàbá wa ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa àyíká tó mọ́ tónítóní àyíká tó rẹwà tọ́lọ́run fún wa òwe kan wà táwọn bàbá máa ń pa láti jọ ṣàmọ̀ pé wọ́n tún dẹ̀bẹ̀ wọ́n tún ṣe ń pa ní ìsìn wọ́n ní ìgbẹ́ ìṣinṣin kò pé kí ẹlẹ́ran ọmọ ta ṣé ẹ gbà bẹ́ẹ̀. ìgbẹ́ ìṣinṣin kò lè ní kí ẹlẹ́ran má ta ẹlẹ́ran fẹ́ tajà ní ìwọ tó rẹ́ ìṣin lórí ẹran tó lọ fowó ààrẹ wá ó fowó ọ̀rá fa wàhálà wà lédè nítorí àjàkálẹ̀ àrùn lè ṣinṣin ti pọ̀ sórí ẹran fún ẹ láti jẹ. ẹ ṣe nǹkan ni bàbá àtúrí abá ti ń sọ bẹ́ẹ̀ ó yẹ ká máa fi oríṣiríṣi nǹkan náà ká máa fi máa wéra wọn bẹ́ẹ̀ nítorí àwọn èèyàn àbí ẹ mọ̀ kémi ní ohun débẹ̀ inú ẹran bẹ́ẹ̀ ni ìyá sídìí onínú ẹran torí ìtẹ́ mo ṣe sọ kí ni eṣinṣin pọ̀ nù kíní ẹ wá nǹkan kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ fi wọ́n lẹ̀ bóyá bíi kerosene kéṣinṣin ẹ̀yin náà gbẹ́yìn sí ẹgbẹ́ mọ́tà àbá ní ìrẹ̀lẹ̀ síwájú ẹsẹ̀ oṣù ètí gbọ́n tán sọ ó ní mọ́tà lọ́dún tá a wà yìí o torí àwọn èèyàn ṣe kí ni wọ́n ṣetán láti jẹ àìsàn bẹ́ẹ̀ ni ìwọ náà tọ́jú àyíká níbi tí o ti ń ta ọjà rẹ àbí bàbá wa. ìṣẹ́rí tẹlẹ́ràn tẹ́tí ẹ̀ wí yẹn òfin fún òfin dè wọ́n pé àgò tí ó ní nẹ́ẹ̀tì nínú nìkan máa kẹran sí wàá lè rí látọ̀ọ̀kan pé ẹran rèé nínú ẹ̀ ṣe rí àwọn èèyàn wa tí ìjọba bọ́ síta nísìn tó bá bẹ̀rẹ̀ sí kó wọn pé ẹ̀ ṣe á ti dá wọn lẹ́kọ̀ọ́ títí ẹ̀rọ àwọn kan wá ṣe o àwọn kan kí n sáré ta tábàdà ìjọba yìí ní wá lára ìjọba ò ní lára ohun tó yẹ kí ìjọba sọ fún yín ìjọba ń sọ fún yín ó wà ní àwọn ètò tí a sọ pé a bẹ̀rẹ̀ sí mójútó lọ́dún yìí nítorí pé nǹkan tó ń lọ sẹ́nu tó yẹ kó ṣara lóore kò gbọdọ̀ tún jẹ́ jàǹbá fara. ẹ ṣeun gan ni bàbá wa kò gbọdọ̀ tún jẹ́ jàǹbá fara mo kọ́ bọ̀ irọ́ àkóbá kọ́ o káfọ̀rọ̀ yíra wa ẹni kó lè ẹwọ wọ́n ní lọ́dún ìṣẹ́ pé kálukú pẹ́ tuntun ọ̀tún náà ni ló bá dé bàbá wa inú mi dùn ní ibi ẹ̀ ṣe bá wa sọ ẹ̀ sọ̀rọ̀ kan ní èdè Gẹ̀ẹ́sì ẹ ní ibi tí ààyè ẹ̀ mọ̀ wù ààyè kan gbọ́dọ̀ wà yẹ pé omi kó wà lọ́tọ̀ ìgbọ̀nsẹ̀ kó tún wà lọ́tọ̀ pé wọ́n gbọ́dọ̀ kanra wọn. ṣẹ̀rí tí a bá kọ́lé àjọ àwa ti wọléwọlé iṣẹ́ wa pọ̀ gan-an bọ̀ ọ̀rọ̀ tó àwọn fi dá iṣẹ́ ilẹ̀ lẹ́ fi ń pè wọléwọlé ń tán ṣe pọ̀ ju pé wọléwọlé lọ ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tẹ́ bá fẹ́ ṣe ilé ṣẹ̀rí ọkọ̀ ilé ni o tẹ́ǹtì yín ilé ni o ibi tẹ́ jọ péjọ sí ilé ni kò ń ṣe pé ibi tẹ́ ń sùn nìkan là ń pè ní ilé o ibi tí èèyàn bá ti péjọ sí la ṣe ń pè ní wọléwọlé ibi tí èèyàn bá dẹ̀ wà ní ìṣe máa ń bá èèyàn ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. ṣé rí nígbà tá a bá kọ́ ilé ìyẹn ló fi òfin gbà wá wípé ibi tí ìgbọ̀nsẹ̀ máa lọ ó gbọ́dọ̀ ní iye ibùtọ̀ bàṣà kan síra ibi tí omi máa wà kò gbọ́dọ̀ ní ìrìn àjò tó máa kọ́ra wọn nítorí abẹ́ ẹlẹ́lẹ̀ làwọn méjèèjì wà ẹ lè gbẹ́ kòtò ìdọ̀mí ìdọ̀tí sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ń bí ẹgbẹ́ kejì kẹ́dẹ́ ṣe omi kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ omi ìdọ̀tí ara yín àti ìgbọ̀nsẹ̀ òun lẹ̀ ń mu ló ṣe jẹ́ pé tí a bá ṣe omi mímu ó máa wà lówó òkè ìgbọ̀nsẹ̀ máa wà ní ìsàlẹ̀ ìgbọ̀nsẹ̀ ò gbọ́dọ̀ ibi dàbí ìgbọ̀nsẹ̀ sí kò gbọ́dọ̀ wà lókè kí tòmí wà ní ìsàlẹ̀ káyí kọ́ sí iwájú kó jẹ́ pé ilé yìí dàmí nù báyìí ibi tẹ́ ẹ máa gbé kànga yín sí ibi òkè lẹ́yìn ní kẹgbẹ́ sí o tó jẹ́ pé ibi tí ìgbọ̀nsẹ̀ yìí máa wà ìsàlẹ̀ ń bì yìí ló máa wà kò sí bí omi ṣe máa padà sẹ́yìn ó máa lọ báyìí ni ṣùgbọ́n gbà tẹ́ bá gbọ́ ìgbọ̀nsẹ̀ síbí tẹ́ gbẹ́ kànga síbí ó máa tètè wọra wọn bẹ́ẹ̀ wá tún wá gbẹ́ ìgbọ̀nsẹ̀ síbí ẹ wá gbẹ́ kànga síbí ṣọ̀rọ̀ṣọ̀ náà ló sì ń padà lọ sí ibẹ̀ ìyẹn ni wọléwọlé máa fi délé yìí tó máa ní àtúnṣe lé ẹ̀ tún sọ fún wa pé kò yẹ ká ṣe bẹ́ẹ̀ làwọn yìí máa ń darí lẹ́kọ̀ọ́ pé báyìí ló yẹ kẹ́ ṣe báyìí kọ́ ló ṣe yẹ kẹ́ ṣe. ìyẹn ni wípé kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ tó ṣe rárá àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ wá sọ́dọ̀ yìí káwọn òṣìṣẹ́ yín kí wọ́n ó tẹ̀lé wa lọ ilé báyìí ni kẹ́ ẹ ṣe báyìí ṣùgbọ́n àwọn tó ti ṣe ń kọ́ bàbá mi. ṣe rí àwọn tó ti ṣe kí lọ́nà àbáyọ. àti rí wọn dáradára nítorí pé tẹ́ bá wò ó nígbà tí wọ́n bá ta bá wo ohun tó ń jáde láti
àwọn hospital àtàwọn clinic wa nígbà táwọn gba àwọn kìíní yẹn jọ tá à ń pè ní iye ẹni tó ṣàìsàn níbí iye ẹni tó ṣàìsàn lọ́hùn epidemiological data of a given PHC and hospital tá a bá rí i pé communicable disease ló wà níbẹ̀ waterborne diseases ló wà níbẹ̀ airborne diseases lélẹ́yìí à lè gbé ibo ló ti ń wá àwa padà wọlé yẹn nígbà tá a bá ṣe tá a káàkiri ibi tẹ́ ẹ gbé kíní sí ní tó ń fa kíní yìí rè o eléyìí ti súnmọ́ bí ẹ di kẹ́ ẹ padà lọ gbẹ́mí sẹ́yìn eléyìí ni kẹ́ fílẹ̀ ń bí eléyìí ni kó lọ ẹ̀yìn ìkọ́nù ẹ̀ ló máa dúró àwọn a máa sọ pé eléyìí ni kó lọ ẹ̀yìn adé ẹ̀jẹ̀ kẹ́ ẹ mọ ìdí tá a ṣe ní kó lọ ẹ̀yìn kíkan lọ síwájú. ẹ ṣe gan ni bàbá wa mo sọ mo ní ọpọlọ yín Elédùmarè àtúbọ̀ jẹ́ kí àkẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí gbòòrò sí náà àmì Ọlọ́run torí nígbà tẹ ẹrí nígbà wọn ṣàlàyé báyìí nísìn torí tẹ̀tẹ̀lé mi náà ní kí wọ́n tún dé mi ẹbí gbégbé àbẹ̀tójú bọ̀ lẹ́gbẹ̀kún iná ẹ̀ tiẹ̀ ní gan àṣẹ ó tiẹ̀ ó pọ̀ ń bẹ̀ ó pọ̀ ju ẹ̀wọ̀ OPP ó pọ̀ gan Ọlọ́run ó pọ̀ pa ṣàròdùn yìí àwọn ò gba wọn nípínlẹ̀ Èkó ayọ̀ ni ṣùgbọ́n kó tó wá jáyọ̀ ọ̀hún náà àjọ fojú ogun àwọn àjọ fi tó fi jẹ́ pé kò ní sí kọ̀ǹkọ̀ kankan àníṣe ìlera tó péye òun náà ni gómìnà wa fẹ́ fún gbogbo wa ní ọdún ìṣẹ́ ti gbọ́ wọ́n ní ìlera tó péye òun náà ni àwọn ń jà dùn fún àti sọ nípa ti Olólùmídé ta láfẹ́fẹ́ wa ń kọ́ torí ẹ̀ sọ pé afẹ́fẹ́ gan-an àrùn ojú tiẹ̀ wá pọ̀ ń gbòòrò báyìí ní ìsìn ẹ ti sọ lédè Gẹ̀ẹ́sì wípé àwọn nǹkan tó ń fẹ́ lù wá ẹ láwọn gan ń ṣe ọṣẹ́. ṣe rí afẹ́fẹ́ ta nílùú Èkó nítorí pé ọ̀pọ̀ èèyàn pọ̀ nílùú Èkó ń tà mí síta ó pọ̀ ju ń tà mí sínú lọ. ṣe rí olóyìnbó ń pè pé àwa máa mí jáde ń tà mí jáde yẹn carbon dioxide eléyìí táwa fà sí mú oxygen ta ló gba ìta mí jáde. ta ló gbà sára. ewébẹ̀. àwọn ewébẹ̀ ló yẹ kó gbà. ewéko. igi. ìyẹn làwọn fi ń ṣe ìdàgbàsókè títí wọn. ṣe rí eléyìí táwa ń fà sí mú ibo ló ti wá lára ewé igi ló àwọn ti jáde làwọn ń gbà sí mú. ìkànjẹ kan ṣe rí ìtawà ti jáde èrò pọ̀ tẹ́ bá rí ibi tẹ́ èrò pọ̀ ẹ jẹ́ fi kan fi ṣe àpẹẹrẹ ṣe rí nínú ibi tá a jókòó sí tí èrò bíi bá wọ 200 àmàlà ń gbóná ṣé èsì yóò ṣiṣẹ́ ni ohun tá a tú jáde ó ti pọ̀ ju tí èsì yẹn fún wa lọ tọ́lá atẹ́gùn ò ráyè wọlé àwa ṣe àdàmàdì atẹ́gùn tí èsì kó wọlé àwa ló ń gbóná ìyẹn ló fi jẹ́ pé tá a tú jáde pọ̀ ìyẹn ìjọba fi ní pé ká gbingi ẹlẹ́ẹ̀kejì àmú ẹ̀rọ ìfaná wọlé tá à ń pè jẹnẹrétọ̀ ilé face me face you ilé 20 generator 30 ẹlòmíì ní méjì fararararara èéfín ní gbòòlà eléyìí tó ti bàjẹ́ tó yẹ kó o ti lọ tún ṣe èéfín kan ṣe làwù ìyẹn náà ń jáde eruku làwùlàwù gbogbo tó ń jáde yẹn là ń pè ní carbon monoxide èéfín dúdú yẹn bá ṣe ń fà sínú inú wa báyìí ló ń jókòó sí ṣe rí ọmọ ní kí ló ń pè pollution pollution is the releases of various carbons and all other dangerous chemicals into the environment at a quantity and a long period. Yorùbá ni ẹ̀ ń bá wa sọ tó ẹ má bínú ṣe rí tí àwọn èéfín tá a mú jáde yẹn èéfín olóró yẹn tó bá ṣe ń pẹ́ sí tẹ́ ẹ pẹ́ nínú ẹ̀ lẹ ṣe ń fi àbùkù kan àgọ́ ara yín o. òyì mọ̀lẹ́kẹ́ lómi. kí ló ń pè ní pé nǹkan wà polluted ni pé nígbà tó ń jáde tí ò dáwọ́ dúró atẹ́gùn yẹn ò lè tún bẹ́ẹ̀ ṣe padà tó bá jáde nísìnyí tó dẹ́ jẹ́ pé kò jáde mọ́ atẹ́gùn àtúntún ṣe padà èéfín yìí ti lọ èéfín yìí kò lọ nítorí pé ẹ̀ ń lò gbogbo gbà bẹ́ẹ̀ ṣe ń lò gbogbo ẹ̀ ni ó ń lọ ṣẹ̀gẹ̀dẹ̀ sínú àgọ́ ara wa tó dẹ̀ jẹ́ pé ó máa bá ìjẹ́ wa jà abómi ara jà kò ní bá wa jà o. àmì Ọlọ́run kò ní bá wa jà o abẹ́rẹ́ ìdí bọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ bí
dókítà ẹ má bínú o ṣé ẹ tún ti mú dókítà àti ìṣègùn òyìnbó mọ́ iṣẹ́ ìlera yín ni. olóyè ìlú náà ni mo. olóyè gbogbo ẹ̀ náà lẹ tún ṣe papọ̀. gbogbo àpapọ̀ náà ni. ọjọ́ ẹ̀ ẹ wo Sàmọ́ Ṣàngùdù bàbá wa wọ́n wá ẹ wò bóyá tó wọ́n tún ló tún wọnú ara kan yóò tún jáde níbi kan yóò tún Ọlọ́run ọmọdé akéèyàn tiẹ̀ pé inú kó pé ta o. ẹ wo mo sọ fún yín mo ní gómìnà wa wọn mọ̀ tí wọ́n ń ṣe kí wọ́n tó mọ̀ fáwọn tòdótòdó báyìí jàǹkàn wọn kàn déédéé wò ilé ní ẹjọ́ dúró bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ tó ń ṣe bàbá wa inú wa dùn gan ni láti gbà yín ní àlejò ní àárọ̀ yìí ṣé wàá rí ẹlòmíì báyìí àbẹ́ẹ̀ ni mo ṣe wégele ṣé mo dùn. ẹ darapọ̀ mo dùn gan. ẹ dùn mú lọ. ṣé láwọn kan wọ́n tún dáa jù mí lọ tẹ́kọ̀ láàárọ̀ báyìí ní tí wọ́n kọ́kọ́ sáré nìyẹn pápápápápápá wọ́n lè lo bíi wákàtí mẹ́jọ níwájú gíláàsì ṣùgbọ́n kí wọ́n gbálẹ̀ kí wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ ṣe kán tún lè ṣe wọn ò ní ṣe yẹn bàbá mi túbú ilé là ń perú wọn dèrè òde irú wọn yẹn bá mi wojú wọn bá ń fún wọn ní ìmọ̀ràn pé lọ́dún tá a wà yìí o kí ni kí wọn ó ṣe fún àǹfààní ara wọn àtẹbí wọn. ẹ ṣe olóòtú ṣe rí ẹ má jẹ́ ká di adára níta má dára nílé. tìmùtìmù tó kẹ́gbìn dà sí ná. ṣe rí tá a bá dára níta tá a dára nílé bá a bá lọ tá a bá bọ̀ ilé làbọ̀ sí mi oko à ń bọ̀ àbádọ̀tí wa ń lé ni. ó lè ò ní gbé. tó bá jẹ́ iṣẹ́ wa ni ò fàyè gbà wá láti tètè ṣe ìmọ́tótó láàárọ̀ ká tó jáde ìmọ́tótó ta wa ṣùgbọ́n o ṣe ìmọ́tótó ara ẹ o gbọ́dọ̀ lè ṣe ìmọ́tótó ìta tó nínú ilé tó ń gbé agbègbè tó ń gbé ó wà ní àsìkò nítorí pé jíjẹ múmu sísáré síbí àsìkò kò sí àǹfààní wà fún ẹ láti gba àwọn tó máa bẹ́ẹ̀ tọ́jú àgbègbè ẹ àwọn agbálẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ agbálẹ̀ wà àwọn tó ń fọ gọ́tà wà àwọn tó ń kólẹ̀ dànù wà àwọn wọléwọlé ẹ lè lọ local government ẹ lè lọ sí state kẹ́ ẹ lọ bá wọn pé mo fẹ́ tọ́jú omi yìí mo rí pé ìdọ̀tí ń jáde ń bẹ̀ táwa ń pè ní water sanitation títún omi ṣe ká bẹ́ẹ̀ ṣe omi rẹ pé kó lè ṣe é mu fún ẹ kó má kárùn bá ẹ táǹkì ẹlòmíì tẹ́ ẹ bá ṣí ẹ rí n tá à ń pè ní ó dàbí àwọ̀ ewé báyìí à ń pè ní algae gbogbo wọn ó ti ṣe gẹ́dẹ́ síbẹ̀ ẹlòmíà dẹ̀ ní bọ́ olùmí ló dáa jù omi gidi ló ń jáde ńbẹ̀ pẹ̀lú nǹkan kan ló kọ́kọ́ wọ̀ kó tó di kó jáde nínú ẹ̀rọ ẹ̀ wá ń dààmú ìdọ̀tí ló ń dààmú pé wọ́n kọ́ wá bẹ́ẹ̀ fọ́ pé àwọn èèyàn tó máa bẹ́ẹ̀ ṣe ìtọ́jú àgbègbè ẹ̀ kó ránwó ńṣẹ́ bó o bá lè ṣe fúnra rẹ̀ àjọ àwọn wọléwọlé náà tún ní nǹkan tá à ń ṣe tá à ń fi sínú ilé wípé kòkòrò àìfojúrí tẹ́ ẹ bá mọ́wọ́ yín báyìí tẹ́ ẹ wò kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ àbúrò àbẹ̀ wò kò sí ẹ jẹ́ kí n gbọ́wọ́ yìí ká gbé lọ sí microscope wa ká wò ẹ pé kí ló wà lọ́wọ́ mi ìyẹn ní kòkòrò àìfojúrí tó wà kọ́ bá yín fi gbogbo lé kọ́ fi kó má jẹ́ pé kòkòrò àìfojúrí àti ìta àfojúrí àti eku àti àwọn yọ̀nyọ̀mú ayan wọn á kúrò bẹ́ẹ̀ ìgbésí ayé rere á lè bá wa. ẹ ṣeun tó bí káwá ẹ bá ń tún ojú wọn sà bí oṣù bíi mélòó àbọ̀dún mélòó ni kéèyàn máa ṣe àwọn nǹkan tí ẹ sọ yìí ṣe mọ̀ pé wọlé tẹ sọ yìí báyìí fini kásẹ̀ pé ní fínífíní. ṣe rí ojoojúmọ́ ni gbígbálẹ̀ ojoojúmọ́ ni fífọ gọ́tà ojoojúmọ́ ni tuntun agbègbè wa ṣe ṣùgbọ́n nígbà tó bá kan pé a fẹ́ tún omi ṣe omi ó gbà wá ní ẹ̀ẹ̀mejì lọ́dún. ẹ̀ẹ̀mejì lọ́dún ní ká mọ̀ fọ táǹkì omi wa. láti tún ìyìn tó ń gbé inú omi wa tá à ń pè kànga wa àti borehole tá à ń pè water sanitation ẹ̀ẹ̀mejì lọ́dún à chlorinate à fi kẹ́míkà kan sí ká tó fi ṣe àkọ́kọ́ gba omi yẹn àkọ́kọ́ lọ ṣe àyẹ̀wò omi yẹn ní láàbù pé kí làwọn nǹkan kan tó wà nínú omi yìí ló máa jẹ́ ká determine kí làwọn nǹkan tá a fẹ́ fi sí báwo ló ṣe máa pọ̀ sí ìgbà wo ló máa jẹ́ ìyẹn ni fún ìmọ́tótó omi tí tó ń gbómi jáde fún àtàǹpè ní kànga àbí bọ́ọ̀ ṣe rí táǹkì tó ń gba omi ró àgbárò omi yẹn oṣooṣù ni o. wọ́n ló lóṣooṣù ni. oṣooṣù ni o oṣooṣù lẹ gbọ́dọ̀ máa fọ̀ ọ́ ṣe rí pé à ń fínlé kó má sí kòkòrò àfojúrí kó má sí ẹ̀fọn oṣù mẹ́ta
mẹ́rin wọ́n lóṣù mẹ́ta mẹ́rin náà dáa. bẹ́ẹ̀ ni. ẹ ṣeun gan ni bàbá wa ẹ gbádùn wọn wọ́n lè padà wá lẹ́ẹ̀kan sí. iṣẹ́ tá a gbà ní àwà. ó ti tán wọ́n láwọn ó wà á pé wọ́n ti jẹ́ pé torí ti àǹfààní gbogbo àwa ọmọ ìpínlẹ̀ Èkó ni òun náà ni wọ́n ṣàlàyé fún bàbá wa bẹ́ẹ̀ ṣe wá sọ yìí wọ́n láwọn olówó ni kìíní ọ̀hún ó ní òun náà ni ó rọrùn fún pé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀hún pé owó rẹ̀ gara ṣóòótọ́ ni ẹ wojú wọn. ihun téèyàn mọ̀ ó ṣàgbà tó mọ̀ àìbèrè láì nímọ̀ ìjọ abábèrè ìmọ̀ ti dé ìmọ̀dẹ̀rẹ̀ olóńṣẹ́gun àìmọ̀ ló ń yọni kúrò nínú oko ẹrú ṣe rí owó kéékèèké ní kìíní ló ń gba láìkú. ṣe nígbà tí ẹ bá lọ sí ìjọba ìbílẹ̀ ọ́fíìsì àwọn wọléwọlé adáwọn private sector tó ń gbá kólẹ̀ tí ìjọba Èkó tó ti dálẹ̀ tí àwa náà dẹ̀ ń ṣe àmójútó pẹ̀ tá à ń ṣiṣẹ́ papọ̀ torí pé ní local government kọ̀ọ̀kan oníye tó wà lọ́dọ̀ wa tó o bá nídìí tó o bá tí ì dọ́dọ̀ tiẹ̀ àbò ní problem lọ́dọ̀ tiẹ̀ wá sọ́dọ̀ tàwa bóyá òun wá kólẹ̀ tiẹ̀ ni àbí wọ́n fúnra rẹ̀ lò lọ sanwó lẹ̀ wọn àmú ẹ o tó o bá wá sọ́dọ̀ tiẹ̀ àárọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́ pé kí ló ṣẹlẹ̀ bọ̀ tó bá jẹ́ pé wá kó sàdúgbò àìtí ìnáwó tó ń kó ń bẹ̀ yẹn ẹ̀yẹn wá sọ́dọ̀ wa àá lè sọ pé ìjọba ibi agbègbè tuntun ti wà ń bí o àìtí ní bí o kọkúlẹ̀ bí ìyẹn fúnlẹ̀ ṣé wá rí nípa àwọn tí wọ́n ń bá wa tọ́jú agbègbè kiri ẹ lè pa àwọn èèyàn ládùúgbò wa bá mi gbálẹ̀ mi owó ṣe péré ṣé wá rí pé omi kànga wa tá à ń túnṣe yìí ìyá mi ó kéré pọ̀ irú chlorination tẹ̀sán ó kéré pọ̀ tẹ́ ẹ bá wa lọ síbẹ̀ ohun tó ní kálukú wa lè yọ lápò jáde nítorí kì í ṣojoojúmọ́ ẹ̀ẹ̀mejì lọ́dún péré ni kó owó tá a máa ná fún oògùn malaria táwọn ara wa máa fi dá ó ju tá a máa fi ṣe lọ. ṣé ẹ ti gbọ́. tá a bá wo fífi léyìn náà owó kékeré ni nígbà tẹ́ ẹ bá lọ síbẹ̀ a fẹ́ ṣe nǹkan báyìí wọ́n á béèrè ojúlé mélòó lẹ fẹ́ ṣe bó bá ṣe tóbi sí ni lọ ṣe máa fún yín ṣùgbọ́n à ń gbé yàrá méjì àjọ ń gbé kínní àwa tá à ń gbé face me and face you ẹ parapọ̀ ìjọba ìlà fẹ́ fi gbogbo lé wa o kò ṣe pé wọ́n ṣe tiẹ̀ èmi ò ṣe ti mi kò ní í ṣiṣẹ́ ìwọ̀nba déédéé àtúwọlé látọ̀dé lè so owó kékeré la fi ṣe kínní ẹ lọ sí àjọ ìbílẹ̀ àwọn wọléwọlé. ẹ ṣeun gan ni bàbá wa bàbá Ṣọpẹ́ abẹ́ẹ̀ sí ni wọn bàbá wa Cyril Akinyele bàbá Ṣọpẹ́ dókítà tí ó mòye àwọn náà ni wọ́n jókòó wọ́n ti ń bá wa sọ̀rọ̀ láti nǹkan nípa ọ̀rọ̀ àyíká àti ìlera tó péye ẹ wò ó ní ọdún yìí àti gbọ́ báyìí kò wá ní ṣe kí ni kò ní gba àbí ká wá fi sí àbí ọwọ́ òsì ká mọ̀ ṣe kí ni ká mọ̀ fi jẹun torí wọ́n ní àwọn agbófinró ẹni wọn sì ní pẹ́ mọ́ káàkiri ẹ̀. àwọn wọléwọlé wa máa bẹ̀rẹ̀ sí í jáde nítorí pé nígbà ká tó ṣọdún àjáde síta nígbà ọdún àwọn àlẹ́nu iṣẹ́ àfàwọn kan sẹ́lẹ̀ nínú iṣẹ́ torí pé àgbègbè ṣe kókó torí tẹ́ bá wo ìgbọ́dún àdúpẹ́ Èkó ayé àtijọ́ tá a bá máa ṣọdún rí dọ̀tí kiri tẹ́ bá yẹ ṣọdún tó kò sí dọ̀tí àdúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà wa a tún ti bẹ̀rẹ̀ sí ọdún ti tàn ohun tá a ṣe tàbí lákọ̀ọ́yọrí nínú ọdún tá a ṣe kọjá tá a fi bọ́dún sí tuntun ẹ jẹ́ ká ṣe ìtọ́jú ilé àtọ̀nà wa àti ọjà àti ibi gbogbo tá à ń gbé torí pé àwọn iṣẹ́ tá a gbà ní kárí pé ẹ̀yin wà lálàáfíà agbègbè wà lálàáfíà. àlàáfíà títí wa òun náà ní iṣẹ́ ti ẹ̀yin tẹ̀yàn láàyò àbí àdúpẹ́ púpọ̀ Ọlọ́run á máa bá yín máa ṣe tiyín náà ẹ gbádùn wọn wọ́n ní àwọn ò tí ń wá tẹ́ bá tún ti pè àwọn sí orí ètò ṣùgbọ́n nílé tí wọ́n wá ẹ̀ àdúpẹ́ sà lórúkọ gbogbo àwọn èèyàn wa nípínlẹ̀ Èkó pátápátá ládúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ẹ ṣeun gan ni ẹ̀rín yóò mọ̀ pọ̀ sí o ẹ̀ ní dààmú láéláé First Lady thank you very much Dr. Akinyele Cyril Baba Ṣọpẹ́. He is the President Environmental Health Officers Association of Nigeria Lagos chapter. They call it EHOAN. Right. Okay, we appreciate your presence this morning, but before I allow you go, I want you to, share your part in short. Let me quickly share this scenario. I once met a young lady, very pretty, well-dressed lady. Yes,
she had one small luggage in her hand, walking majestically along the BRT corridor. I want to be precise here. And something fell off her. One of the passers-by called, beckoned and said, "See, young lady, you just, something fell off you." Something. Well, she pretended as if she didn't hear lo and behold, what she had, we thought was a baggage, was indeed a baggage, a garbage. You get? Yeah. So she deliberately dropped that garbage, perhaps to evade patronizing the PSP. For such individuals, every day is like any other day, either Christmas or New Year. Every day is every we live each day as it comes, you know. For such people who will want to evade PSP or other avenues of evacuating their wastes appropriately or properly, what message do you have for them? Thank you very much, my sister. One thing I first want to say is that when you look at it, the developed countries, we say we want to go to London, we want to go to America, we want to go to Canada. I've been to London, I've been very beautiful, very nice. What made very beautiful is the environment. And what makes the environment beautiful? Consciousness of people living there, taming the environment to suit their healthy living. If you turn our environment to be a garbage dumping environment, it's going to return it back to you. Simple. And when we now fail to do the needful, I will tell you, it is not government responsibility alone. It is me, you, and everybody. Somebody that have said, "Madam, you cannot go. Pick it up." Yes, should have Pick this insisted. thing up. Yes. This is garbage. Put it in your bag. When you get home, And drop it dispose in your appropriately. dustbin. And I want to tell our Lagosians, be our environment keeper. If you see anybody dropping anything, check that person, pick it up. If you're in London, if you're in US, you cannot do this. Have the mentality to do the right thing for our environment, for our environment to do the right thing for us. Thank you very, very much once again, Dr. Thank you very Akinyele much, Cyril Babashope. All right, really, you have all heard, and we should cultivate the habit of being a friend of the environment. Anita Buhari is my name, and I want to appreciate everyone who made today's production a successful one. Once again, we thank you, Doctor, Thank you very for much. honoring our invitation. Before going back, All right. I want to say this. Yes, sir. The government is proposing banning one single plastic. Okay. Yes, You should single look at use. it and let us review Yes. the banning of styrofoam. Look at our drainages. Yes. You can't find the styrofoam Anymore. food pack anymore. That's And you true. can see the circliness of our environment. Very beautiful. Drainage is not littered. The environment is not littered. Let us believe every rules. Organization policy of government is for our betterment. Let us uphold whatever government is bringing for a healthy, sustainable environment. Thank you very, very so much, much, sir. All right, we'll see. Yes. Èèyàn ni, gbà. èèyàn ni. Èèyàn ni ń tọ́jú ẹ̀. Èèyàn ni o. Wọ́n ìgbélé ẹnu ilé kí wọ́n dà síbi títì dákun mọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Stop ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́dún tuntun. All right, bye. Have you had a hard time with taxes and understanding tax administration in Lagos State and the complex nature of Nigerian tax law? Do you know what agency or tier of government collects the various types of taxes? Have you ever found yourself asking any of these questions? Join us for your favorite program, The